Court update from Finland. Onye ọbụla anyakwala ndị content creator nọ na social media agbagharị na-akụkọ ewepụtara kamfan. Echenu original news ọ bụla Okwute BTV maọbụ Igala Minister of Information Maazị Soni Akparawa Twitter page. Ọ bụ ebe a ka ị ga-anụ any update gbasara our PM and the court. Akụkọ ụwa anyị lewetara gị n'ụwa igwe okwu Okwute BTV ka o si labara gị onye ọma na-ege ntị ọ bụla ihe a na-eme na amasị gị anyị si gị tụso ozi ka o rite ikwu ma rite ibe anyị lewetara gị dịka o si wee gbatakwuru ụbọchị tata. Ị chetara ihe onye amụma Maazị Nnamdi Kanu kwuru? Ọ sị mgbe oge ruru anyị ga-afọsụ mba ụwa ikwu maka Biafra. Ya mere n'ime kọtụ a the whole world international press media bịara ebe Maazị Simon Ekpa, the Prime Minister of Biafra Republic Government in Exile, gara ụlọ ikpe. Maazị Simon Ekpa Njọkụ kọwapụtara onwe ya dịka Prime Minister Biafra Republic Government in Exile. Otu aka ahụ o wepụtara a very valid document dịka Biafra Charter, dịka nlele anya lelute bụ ihe ahụ na-acha yelo. Ọ bụ ya nwa bụ Biafra Charter ya na ka ilele anya ya dịka existing document Biafra ji achịkwa onwe ha n'oge ugbu a ha nọ n'obodo Exile wee lelee anya mgbe Biafra ga-abịa. Ọ dị ọtụtụ ndị iberibe dịka ndị Naijiria na-akọ akụkọ ha amaghị otu o si gbakwa ndị dị otu a nkịtị ha ga-enweta akụkọ ọbụla n'obodo Finland. Ebe ị ga-enweta akụkọ ọbụla gbasara ihe emela Finland bụla Minister of Information Maazị Soni Akparawa Igala Twitter handle ya. Ihe ọbụla ị chọrọ ịma maka ihe na-eme na otu esi eje wee ala n'obodo Finland, ọla Minister of Information ka ị ga-anụ authentic information si ebe ahụ abịa. Ị gakwala ndị nzuzu ndị na-agụ akala ikele eti n'imi maka na oge ọbụla ị rụrụ akala ike si ya n'ime ihe oge si bụ nsị na ndị na-akọ ka ewetara kamfa. Ị gakwala ndị dị otu ahụ ntị lenye anyị na nya gị bụ ebe ị ga-enweta n'uzu gbara ọkpụrụkpụ dịka anyị si enye gị ugbu a bụla igwe Okwute BTV. Ebe a ka ị ga-enweta n'uzu ọbụla ị chọrọ bụ akụkọ gbasara Biafra Republic Government in Exile. Onye ọbụla anọghọ n'ime Biafra Republic Government in Exile akọrọ gị ihe ọbụla na-eme na Finland gbakwa onye dị otu ahụ nkịtị. Ọkwa ndị a bụ ndị akụkọ ụgha. Otu aka ahụ Maazị Simon kpọpụla Ngozi Orabaeze ụlọikpe n'obodo Washington DC ka ya nwa bụ Ezekwudele jekwuo mmụọ chiri ọzọ iwere afa Biafra gọọmenti akpakpara na mba ụwa. Otu aka anyị chọrọ ime ka ị mata na oge okolo ọrụ dịrị gị ịkwado Biafra Liberation Army bụ ndị agha nke Biafra ka anyị nwee ike were zọta ala Biafra. Onweghịkwa ihe ọzọ anyị nwere abụghị Biafra Liberation Army. Ọ ha nwa bụ ndị ga-azọtara anyị ala Biafra. Dịka anyị nọ Exile, Biafra de facto homeland, onye dị in charge ya bụ Igwe bute ụzọ. Mgbe ozi ruru nwaanyị mkpụrụ mmiri ahụ akpọrọ Ngozi Orabaeze Akala, Prime Minister nke ala Biafra bụ Maazị Simon Ekpa na-agbalị akwụkwọ n'obodo Washington DC. Lee anya ka ọ lebe ka ewu tara kamfa. Ọ ya ka nna ilekiri ihe onyonyo a ile anya ego ya ọfụma ka ịnụ ịdịrị akwa ya nwa. Otu aka ahụ Minister of Information bụ Maazị Soni Akparawa bụ eziokwu bụ ndụ nke izizi n'ala Biafra ekwuola alaeze wara awa sị na onye ọbụla ilele anya ịfụ hafịa edepụtara afọ ebe a nga nsogbula onwe gị ile akwụkwọ ga-erucha ha aka dịka Marvelous Arinze nọ n'obodo be Eliza akọ ka ewetara kamfa la akwụkwọ ga-eru ha aka la ha nchacha ekpapacha nga were zaa ụgba nke dere ha. Biafra Defense Force bụ ndị agha nke Biafra ekwukwala leze wara awa. Ihe a chọrọ bụ weta ego gị were sọpọtụ nwere onwe nke ala Biafra. Lọbọdị online ka anyị lalụ n'ọgụ ebe anyị lalụ ọgụ bụla ala Biafra ka anyị zọta ala anyị. Ha kwuru ya leze wara awa si ngị hapụ ihe ọbụla rum ọbụla ntụrụ ụzọ ọbụla ị na-anụ na-atụla online na ihe ahụ bụ ndị ama ụgha. Hụ na ha ekpechiri isi ike ndị nwa nọkwanụ n'azụ kamera wee atọ ka ewetara kamfa. Hụ na Soni Akparawa adị emeta ya oge nkere adị emeta ya ngị mere ya nke gị ka afụ weta n'ego gị na ile 10,000 leri million lee online iji Biafra eriri ego enwedị ofu mkpụrụ ihe ile nwepụtara ala nna gị bụ ala Biafra ka e were zọta ya. Ihe na ọ bụ oge nkere emeta dị ọfụma Soni Akparawa wee ekwu okwu onye nke ekwu gee nke ị mere ịnọ dịka mmadụ dịka Biafra Unite labụ ọbịa ọkọtụ
onye ihu kọtụ onye azụ. Onye a na-emeki milion n'ọnlaịn la YouTube la Facebook la Twitter. Enweghịkwa nke o ji asọpọtụ Biafra gọọmenti. Ihe ọ na-atụ onye nke emetaghị ya, onye nke emetaghị ya. Biafra Unite ka ihe mere ego ole ka iti ibere kemgbe esi chọba ize nwere onwe ka anyị jụọ gị. Otu aka Biafra lobbies bụ Elias Galasoliv enyela ụmụ Biafra ndụmọdụ pụrụ iche. What is the goal, right? When we talk about United States Biafra, what is the United States Biafra? Our goal is to establish a Biafran nation state, one that has full control of its territory, exercises full sovereignty, and as a nation is therefore recognized by the international community. How do we go about that? An acronym that I'm going to use that's going to make things very easy for you to understand is what I call the 3 R's. The 3 R's. 3 R's being, number 1, redeclaration. Number 2, restoration. Number 3, recognition. The convention in Finland from November 29th to December 2nd was only one part of a multi-tiered process. The part of the problem is I think some Biafrans got so emotionally attached to December 2nd, emotionally attached to the convention, that in their own mind, they put everything else aside and they thought that the declaration itself was the end-all be-all, that we declare Biafra and that's it. Simon never said that. The government never said that. But I think some of you, being so emotional and not really thinking logically and rationally and using your reasoning, came to some different conclusion, ignoring a lot of the things that Simon was telling you because of your own emotions and what have you. The purpose of the redeclaration. Otu aka ahụ ụlọikpe nke ndị ogbuara ọbara mba akpọrọ Nigeria asịlala aka Maazị Nnamdi Kanu dị ọcha n'ebubo niile ndị obodo ụmụ anụmanụ bụ ndị Nigeria bụrụ ya. Ụlọ enwedịkwa ihe nwa amadi a mere lọọkwa ebubo ka na-ebu ya n'ihe niile. Ihe abụ ihe ha kwuru n'ụlọikpe. The gas pipeline from Nigeria to Europe is nearing completion. The critical part is to connect it to Ala Igbo, specifically Imo State, that has about the biggest gas deposits in the world. Buhari signed the gas away as collateral for loan and used the money partly to develop other parts of Nigeria and partly to fund Fulani herds to prepare them for full-scale invasion and take over of Nigeria, without investing any of the money in Igbo land where the gas is. To connect the pipeline to the primary source in Igbo land and continue to cheat them of their resource is not going to be easy. So the plan is to destabilize the region. It's been long in the making. This is an agreement with major Western powers. The first phase, flooding the region with killer herdsmen and killing young men of the region by mercenaries of one bloated militant, have had limited success. The second phase has just been tested, flooding the region with herdsmen in the guise and in the midst of IDP. Very soon, the Igbo will be painted in orchestrated write-ups all over the world as people unwelcoming to refugees and IDP. There will then be a massacre of IDP by the same planners, and it will be blamed on the Igbo, paving the way for full-scale military invasion. The refusal to release Mazi Nnamdi Kanu is part of it, and if he is released, he would be assassinated, either by the gun, to be blamed on rival pro-Biafran groups, or by the slow poison they have been administering on him. Both Britain and the US are part of this plan, and they are not ready to let up. It all boils down to the resource called gas. They must have it by all means, as an alternative to the Russian gas that has become a problem to them. They know that the Igbo are no pushover, hence the systematic weakening of Igbo cohesion and the grand plan. For such a plan to succeed, a high-level insider is needed. That is where a Southeast governor is playing his inglorious part. Hope Uzodimma is judicially imposed on his state, and he knows that once his term finishes, he cannot step foot into his state, even into his village where he has massacred several people. This governor is the one facilitating everything. He paved the way for Buhari to start the plan, and he has continued with the present federal government. He will be rewarded with a relocation to the UK or to any other European city of his choice. And Bola Ahmed Tinubu. This is the most strategic politician to come out of Nigeria. He is positioning the Yoruba.
Once the war starts in the southeast, the North will depend on him and his people for the continuation of any semblance of Nigeria. The North needs an outlet to the sea. They need Nigeria, in whatever form. Whether Nigeria survives in any form or not, the Yoruba would be strengthened by taking over the spaces both in the literal and other sense vacated by the Igbo. This is what the Yoruba did in the First War. Now the stakes are higher, the price is huger, and the eyes are more opened. Bola Ahmed Tinubu is using Mazi Nnamdi Kanu to play the political chess, and all these are related. Know this as a given. Thank you for watching. Please follow us for more updates. anyị ji ohere a werele eme ka ịmata na enweghịkwa ọrụ nchekwa ọbụla ndị obodo ụmụ anụmanụ akpọrọ Nigeria ga-echekwa. Achọrọ m ka ị were ntị gị were mụrụ oche were nụnye the DSS Bush bụ the Commander General of DSS of Nigeria. N'ihe o kwuru n'okwu ya, hụ na onye ọbụla je goro egbe goro mma goro ụta were chekwaba obodo gị. Hụ na Nigeria enweghịkwa ndị agha ọbụla, maka anyị na-ekwu na Nigeria enweghị amị na ha enweghị polisi. Hụ na achọla ọba asị ka anyị latụ. Biafra Liberation Army si gị kwado ha nke ọma la ọ bụkwa naanị ha bụ ndị jechebe gị, maka ije rekruto vigilante la obodo gị lemehọ ka ha mata vigilante ha bụkwa n'oriri. Ihe ọ ga-eme bụ tụọ na ego dịka obodo were ji kwado Biafra Liberation Army. Ọkwa naanị ha bụ olileanya dịrị mụ na gị dịka ụmụ Biafra. Gaa na ntị ka nụnụ ihe DSS Bush kwuru. Security starts from you. This is the water. Who, apart from a tree, knows that they want to come and cut him and remain standing? Only a tree. We have to get the communities to rise and defend themselves first. And the time to start it is now. When you move out from here, I do that every day. I come from a village in Ijebu land, Ogun State, and I talk to my people. I know the level of armament they are entitled to. I know how they organize themselves in quarters. We have 4 quarters. I am using my expertise to guide them.